நானும் நீயும் செய்ய போற ஆள் மாறாட்டம் ஒன்னையும் என்னையும் தவிர வேற யாருக்குமே தெரியாது, தெரியவும் கூடாது, பீமும் கூட தெரியாது. கேட்ச் மை பாயிண்ட். அது என்ன அது? எது? ஆள் மாறாட்டம் இல்லையா? இங்கிலீஷ்ல ஏதோ சொன்னிய, கேட்ச் கேட்ச் மை பாயிண்ட். இஸ் தட் இட்? டோக்கா சொன்னியா? இல்லையா? Welcome back to yet another episode. Today we'll discuss first 2 டன் ஓவர் டன் CHETTAN போட்டு பொழந்து நேற்றுக்கு டிசிய ஹேமங் பதானி அண்ட் டிசிய வந்து பதம் பார்த்துட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட்லி எக்ஸ்ட்ராடனரி நாக்கு. வாட் ஆர் யுவர் தாட்ஸ்? டெரிஃபிக் நாக்கு. ஐ திங்க் நம்ம பேசணும் சஞ்சு ஹஸ் டு ஸ்டெப் அப் அப்படின்னு. அவன் தான் வந்து he was the one of the reasons why CSK is not performing well. ஏன்னா இது வரைக்கும் ஹி சைன் பண்ணதுல இருந்து இதான் ஃபர்ஸ்ட் நாக் அவன் ஆனது. வெரி வெரி குட் நாக், டெரிஃபிக் நாக்கு. அண்ட் வாட் மேட் இட் மோர் ஸ்பெஷல் வாஸ் அங்க இன்னொரு சைட்ல ருத்ராஜ் வாஸ் நாட் அட் ஆல் நாட் ஈவன் ட்ரையிங் டு ஸ்கோர். அது ரொம்ப அநியாயமா இருந்தது சத்தியமா. வந்து இன்டென்ட் ஸ்பார்க் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் தோனி வாஸ் ரைட் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. எனக்கு என்ன தெரியுமா தோணுது, going through his mind? இல்ல எனக்கு என்ன தெரியுமா தோணுது, I feel he is under enormous pressure because of the captain. ஏன்னா we have seen versions of Rutraj who can bat fluently, if not at 300-250 strike rate, ஒரு 150-160 strike rateல ஆடக்கூடிய பிளேயர் தான். அது பார்த்துருக்கோம், ப்ரூஃப் இருக்கு. ஸோ அவன் ரொம்ப கான்சியஸா இந்த மாதிரி ஏன் ஆடுறானா, ரெஸ்பான்சிபிளா நான் ஆடணும் அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து கேஎல் ராகுல் நிறைய வாட்டி பண்ணிருக்கான் கேப்டனா இருக்கும்போது. ஸோ இவனுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மோடுல ஆடுறானோன்னு எனக்கு தோணுது, which is not helping the team, but I don't know. அது வந்து பேசி அது கோச் இவங்க பேக்ரூம் ஸ்டாஃப்லாம் பேசி தான் கன்வின்ஸ் பண்ணோம். ஆக்சுவலி இன்னைக்கு பிட்ச் வந்து was not a supposedly fluent pitch. பவர் பிளேக்கு அப்புறமா the pitch became tacky. கொஞ்சம் அடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா தான் இருந்தது. and humidity was at its peak. Yeah, but I also felt that DC at one point just threw away wickets. Like, I mean, if you look at the wicket of Nissanka, ரிஸ்வியோட விக்கெட், இது எல்லாமே விக்கெட் டேக்கிங் பால்ஸ் கிடையாது. அவங்க அப்படியே சும்மா அப்படியே தூக்கி கொடுத்துட்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு அந்த விக்கெட்லாம் வந்து. ஸோ அவங்க கொஞ்சம் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப். ஏன்னா வென் ரிஸ்வி வாக்ட் இன், நிசாங்கா விக்கெட் கூட 66 for 2, they were like 11 per over. Required rate is 11 per over, so you are on course and you can afford to take 1 or 2 overs to get settled in, and then you can again start looking. அந்த ஒரு லிபர்ட்டி இருந்துச்சு, பிரிவிலேஜ் இருந்துச்சு, பட் they didn't. I felt they played one too many seamers நினைக்கிறேன். நேத்துக்கு இன்னொரு பேட்ஸ்மேன் who can bowl ஆடி இருக்கு. yeah maybe. and ஆர்சிபி நேத்துக்கு ஆடி இருக்க வேண்டியதுக்கான யூஸே இல்ல, because you bowled him only 2 overs in power play. அதுக்கு அப்புறமா you didn't even use him. Correct. And I personally would have wanted Nitish Rana to play in that game. அதுதான் நம்ம நேத்து கால் அவுட் பண்ணோம். ஆமா, ஏன்னா இந்த சிச்சுவேஷன் வந்து ஒரு மாதிரி டெய்லர் மேட் ஃபார், even though he's out of form, அவனுக்கு பிரஷர் இல்ல அந்த சிச்சுவேஷன்ல. he can take his time to get like he always turns up against CSK. Even when he played for KKR, when he played for RR, he has always turned up against CSK. But again, all said and done, the Overton was the Overton we have seen in Big Bash. Nalla bowling, nalla back of the length. I think yesterday they made sure that DC were not stepping down or they don't come on the front foot and play. So back of the length, Gurjapneethikume வந்து there was a lot of purchase on the wicket. Like he was hitting the top of the splice of the bat. நல்லா போட்டாங்க. But I am still not convinced with that wide Yorker plan. கம்போஜ தவிர வேற யாருக்கும் அது ஒர்க் ஆகாது. But Kamboj bowled well. I was impressed with Kamboj's death bowling. Kamboj bowled really well. He was always he has been a very good bowler தான், அதுல டவுட்டே கிடையாது. ஓவர் காம்பன்சேட் பண்ணாம he knows what he can do. And the round the stump line, he has a good idea. But I don't think it will work for Overton, or I don't think it will work for Khalil. Going round the wicket and bowling wide Yorkers to left-hander or right-hander on the madri. So Kambojika, it is working. He is calling the double bluff ellame. But Overton, all said and done, incredible bowling. Nalla oru pick. I think DC have to blame themselves only, first of all. The way Sanju was batting, I thought 240 was on cards. So எனக்கு என்னன்னா, எனக்கு I see a bit of arrogance in DC, the way they are going about things. So let me put one thing in perspective. For DC ki நம்ம பேசினதா, they don't have explosive openers like Priyansh Arya, Prabh Simran, Abhishek Sharma மாதிரி நிசாங்கா, கேஎல் ராகுல் அந்த மோல்டு இல்ல. இப்போ அவங்களோட எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பேட்டர்ஸ் வந்து ட்ரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸும் மில்லரும் தான். இப்போ நானே கேட்கிறேன்,
பெண்ட கேட்டு ரூல் அவுட் ஆயிட்டான். He pulled himself out of the thing. So you They'll can sign sign a a replacement. replacement. What is stopping you from signing an explosive middle order power hitter to bolster your middle order batting? நீ வந்து உனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, யூ கேன் சைன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். பட் இல்ல, நான் இதை வச்சு நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதே தப்பு தான் அவங்க போன வருஷமும் பண்ணாங்க. புரூக் புல்ட் அவுட். தே குட் ஹவ் சைன்ட் எனிஒன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் புரூக். They didn't. பிரெவிஸ சைன் பண்ணிருக்கலாம் சிஎஸ்கேக்கு முன்னாடி. அவங்க அந்த டைம்ல நினைச்சிருந்தா சொல்றேன். அவங்க எப்பயோ அவங்க புக் வந்து முதலே ரூல் அவுட் ஆயிட்டாமோ. சோ இது வந்து தே ஆர் லைக் இல்ல பாத்துக்கலாம். அண்ட் தே டிடன்ட் யூஸ் நட்ராஜன் ஃபார் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மேட்ச். ஓகே, எஸ்டர்டே ஹி வாஸ் எக்ஸ்பென்சிவ், அட்ஸ் டிஃபரெண்ட் திங். பட் அவங்க வந்து நிறைய டிசிஷன்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி பாத்துக்கலாம் அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட்ல இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. which I don't think will work out in a season. On the long run கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு work out ஆகாது. And speaking about another game yesterday, SRH versus PBKs versus SRH. What a start SRH had, and to only score meager 220 odd or something. That is what that shows that they didn't have a plan. 8 overs ku 120 இருந்தாங்க. 6 overs 100 and something la 6 or 7 overs 100 and something. 6 overs ku 106 and 8 overs ku 129 for 0. And then masterful move from Shreyas Iyer. Again and again we are saying Sarpanch Saab, salute to the terrific captaincy. Shashank Singh over கொடுத்தது was a game changer. I thought he would go for Marcus Stoinis, but anga polgama he went to Shashank Singh, which correct. Again was an incredible correct. thing. But Punjab bowling நம்ம சொன்னோம் அப்படி இப்படின்னு batting நம்ம பேசலாம் தானே. டெப்த், இன்சேன் டெப்த், and the openers and pristine form. Shreyas Iyer again terrific knock. Connolly missed out yesterday, but அதான் சொன்னேன். Madera's form, like you said, looks a little worrying for me. Yeah, எனக்கு Sunrisers-ல I think if I was a Sunrisers fan, I would be very very concerned about Klaasen's form. ஒரு மாதிரி கிளாசன் வந்து ஒரு மாதிரி he was not able to get going. நேத்து வந்து ஒரு ப்ராப்பர் பேட்டிங் விக்கெட்ல 33 பால் 39 அடிச்சிருக்கான். This is not a Klaasen that we know. Like is it age catching up? Is he now? I think they played a very bad part in sending Salil Arora ahead of Nitish Kumar Reddy. Yeah. I don't know what they're seeing in him. No disrespect, but Nitish Kumar should actually come ahead. Expect பண்றாங்களோ நோ அவங்க கிட்ட இருந்து. But Nitish Kumar should play early. All said and done, and the spinner overla Nitish Kumar should have come. Aniket Verma, Nitish Kumar should have been the one coming in. True. But நம்ம பேசணும்னா இந்த bowlingலாம் ஸ்கோப்பே கிடையாது. இந்த bowling வச்சா வாய்ப்பே கிடையாது. ரொம்ப terrible state. Hopefully Cummins comes back and does something. And அப்படி பண்ணா maybe they will have a chance for later. They sold Shami for 10 crores or 11 crores to LSG. அந்த 11 crores அப்படியே ஒரு bowling ஒரு ரெண்டு நல்ல bowlerல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம். அது தூக்கி அப்படியே லிவிங்ஸ்டன் கொடுத்தாங்க. அவன் இப்ப விளையாடுறது கூட கிடையாது. அவனை எடுக்கவும் மாட்டேங்கிறாங்க. அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல. அதான் அவன் டீம் லைனப்ல அது காம்பினேஷன் இஷ்யூஸ். அது என்ன பண்றது? ஏன்னா அவங்க இப்ப இஷான் மலிக் ஆடலன்னா bowling இன்னும் மோசமா போயிடும். ஸோ அந்த ஒரு இதுக்காக தான், காம்படிஷன் பேலன்ஸ்க்காக தான் அவங்க வந்து அதை எடுக்க முடியாம இருக்கானுங்க. ஸோ இட்ஸ் again I think they screwed up in the auction. They just thought that we can just outbat opponents, and the strategy won't work out in a season. It's yeah, that is true. So moving on to today's double fixture, LSG host captain leader Gill GT. அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம். ஒரு இன்கிரெடிபிளான ஸ்டாட் சொல்லவா? LSG have won the last 3 games against GT. It is a very neck and neck இதுதான். Like GT and LSG since inception, GT have won 4 on a trot. The last 3 have been won by LSG. Convincing wins. எதுவுமே வந்து close games அந்த மாதிரி கிடையாது. Everything has been a convincing win. It is happening in Ekana. What are your thoughts? I think LSG has won 2 games out of 3. They have somehow managed to the KKR அந்த முகுல் சௌத்ரியோட ஒரு பயங்கரமான இன்னிங்ஸ் வச்சு ஜெயிச்சாங்க. I think LSG's bowling is doing well. I think we have to call that out. Their bowling was the issue last season. I think they fixed it to a pretty reasonably well. In their capacity, whatever they could do to fix the unit, they've done that. Yeah, I think like you mentioned, Bharat Arun's bowling coaching there is showing, and Shami has looked like a different bowler compared to what he was last season. போன மேட்ச் அவங்க மோசின் கான் ஆடலன்னு எனக்கு தெரியல. மோசின் கான், I think they're managing him. Okay. சரியா, he needs to be managed தான். அது வந்து I think they'll do a good job. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ரிசர்வ்ஸ்ல they have Mohsin Khan and they have Mayank Yadav. Mayank Yadav can actually still play. இன்னைக்கு they might still opt for Avesh to sit out, and they might still opt for Mohsin, because Mohsin when he plays he looks
he looks like somebody who's like a puzzle. எனக்கு இந்த ஃபீலிங் எப்படி வந்ததுன்னா, இஃப் யூ ரிமெம்பர் பாகிஸ்தான்ல ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் சீமர் 7 ஃபீட்ல வந்து போடுவான், ஞாபகம் இருக்கா? இர்ஃபானா அவன் பேரு சம்திங், இர்ஃபானா சம்திங். அங்க இருந்து ஓடி வந்து ஸ்டூல் மேல எல்லாம் நம்ம ஆளுங்க அவனுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. அவனை ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அவனோட பவுன்ஸ்னால. அது மாதிரிதான் ஐ திங்க் they are finding Mohsin, who, if he keeps fit, is somebody who will walk into the test team or ODI team. 100%. His skill wise, I mean, I'm very impressed with him. He's LSG ல இது முன்னாடியும் LSG ல தான இருந்தா. He was with MI. He was with MI first. இல்ல அது ஆமா, that time was a net bowler. That time also they took care of him. They tried building him and everything, but he couldn't get a look in. But LSG ல தான் he was always there. They retained him. கம்பீர் மென்டாரா இருக்கும்போது அவன் LSG ல தான இருந்தான். Yeah, they retained him. Correct. So bowling is looking good. GT coming off a very close win against DC. எனக்கு இந்த மேட்ச் வந்து எப்படின்னா, எனக்கு என்னமோ இட்ஸ் LSG's bowling versus GT's batting னு தோணுது. ஏன்னா bowling wise GT's bowling is not as great as LSG's bowling, but I think GT's batting is more bankable, more dependable compared to LSG's batting. ஏன்னா அங்க மார்க்ரம் மார்ச் தாண்டி பூரன்ஸ் ஃபார்ம் இஸ் நாட் பீன் கிரேட். ரிஷப் பண்ட் வந்து அந்த ஒரு மேட்ச் அடிச்சான், அந்த ஒரு 156 டார்கெட், அதை தாண்டி இஸ் நாட் லுக்ட் இன் கிரேட் ஃபார்ம். பதோனி இஸ் லுக்கிங் குட், முகுல் சௌத்ரி இஸ் லுக்கிங் குட், but Butler coming to form, Gill in form, Sai Sudarshan will also come to form, and I think GT's top 3 is more bankable in thonudhu. I think Rashid Khan was also back to form last 2 games. Yeah, Rashid 4 overs 18 for 1, 4 overs 17 for 3. Correct. So that is huge boost for their bowling. Yeah, I think it will be ஒரு மாதிரி ஈவன் கான்டெஸ்டா தான் இருக்கும்னு தோணுது எனக்கு. I think GT will win this tonight in எனக்கு ஒரு feel because of their overall Rabada is bowling really well. It might not be pick of the wickets, but 4 overs 32 லாம் வந்து அந்த விக்கெட்ல was an incredible spell. And Rashid coming back to form, Butler peaking into form. Correct. But I think GT should look at some other option apart from Ashok Sharma. He's not been as effective as what they have put their faith in. He's really little raw, but I think Ekanala he will get a lot of assistance in தோணுது. Okay. ஏன்னா somebody who can bowl 140 clicks on 145 clicks consistently, hit the back of the length வந்து Indian commodityல ரொம்ப கம்மி பேர் தான். Top of the slice of the bat க்கு வரணும். He's giving a lot of room here and there. Length கரெக்டா இருக்கு, but the line வந்து is little out of the radar. But I think from what I read, I think Nera backs him. He was in a lot of trials. Ashok Sharma was in a lot of trials. He was slightly injured because Delhi RCB were keen on buying either one of him and Aqib Nabi. So they went for Nabi, and these people they went for Mangesh because they wanted a backup for left arm. So I'm picking GT to win today. We'll see how it goes. எனக்கு வந்து I'm not able to pick a clear cut winner today. ஏன்னா எனக்கு 50-50 தோணுது. I think whoever if it's going to be a 180 190 pitch, whoever chases is going to win. I feel that's how it's going to be. Yeah, but Ekanala team batting first has won more when they have scored 195 plus. Oh, okay. But Ekanala 195 regular vandadhu illa. Varadu. But ana as you told, it's very tricky for us to pick. I am just picking 51-49 for GT. That's all I'm doing. Moving on to the next game. Run fist in 1 KD. MI versus RCB. Again, it's a very, very tricky game to call because both the teams are coming off a loss. Both the teams are coming off a loss against the same team. Aduvum sollanum. RR kita table toppers currently. Correct. But course correction, like you said earlier, நம்ம பேசுறப்போ, I think they will course correct. They will bring in Ashwini Kumar. I mean, see, they had 2 games, 2 losses. So I think there will be a lot of there'll be big changes today in எனக்கு தோணுது. And I feel it's very clear you can't play Chahar and Thakur in the same lineup. You can't afford to. So one of them will have to sit out. I expect Ashwini Kumar to start today because but இன்னொரு ஒரு bowler கூட கேள்விப்பட்டோம்ல, ஏதோ ஒரு நேம் Mohammad Izhar and somebody else also was named இல்ல, யாரோ தேவா I don't know. It was a new name. இல்ல bowler இல்ல, Izhar தான் bowlingல Izhar மட்டும் தான் இருக்கான் uncappedல. That Malewara, he's expected to play. Malevar, but he's not a bowler, he's a power hitter, middle order power hitter. He's a finisher. But you don't need a power hitter la.
அதான் இல்ல இப்ப என்னன்னா அவங்க ஒரு வேளை காம்பினேஷனுக்காக ரூதர்ஃபோர்ட் உட்கார வச்சுட்டு தே மைட் பிளே மலேவார் அண்ட் பாஷ் அது ஒரு ஆப்ஷன் அவங்க That is எக்ஸ்ப்ளோர் true. பண்றாங்க. So Malabar Namandir will be in the batting. Lower middle order, yeah. Ah. That gives So, Hardik the chance to promote himself if needed. so what's the order, right? This is my 12 for MI. Correct me, give your thoughts. Rohit, Rickleton, Sky, Tilak, Hardik, Namandir, Rutherford or Bosch, Shardul Thakur, Jasprit Bumrah, Bolt, Allah Gazanfar. No, I'll play Santner. Santner is fit now, I'll play Santner. Yeah, I know Gazanfar did well in the reduced overs match. It will be harsh to drop him, but end of the day, Santner is experienced. I mean, you any day go for experience. Gives you batting. Yeah, and he bats also to fair bit. Yeah, batting வந்து 10 பேர் வரைக்கும் பேட்டிங் வச்சிட்டு ஒரு கடப்பார டீம் RCB batting வந்து அதை விட கடப்பார பேட்டிங் ஆக்சுவலா சொல்ல போறீங்க even more depth என்ன கேட்டா but this is Mumbai's best playing 11. I agree. This should be the 12 and Ashwini Kumar will be the impact sub. I'm guessing. என்னோட ஒரே ஒரு கன்சர்ன் in RCB lineup is I still think even though there's a quality couple of players waiting, Venkatesh Iyer who can open and Bethel who's in some scorching form, I still think it is we should back RCB should back Salt for a couple of more games. So I'll still go with Salt, Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar, Tim David. I would own Hitesh Sharma, Krunal Pandya. I am not too sure if I should be playing the Brazilian Romario because I still think that you can play Venkatesh Iyer at 8 or you can still play Mangesh Yadav at 8, give him a debut. Venkatesh Iyer at 8 is not going to really help you out. I mean, at that point, what's the use of bringing him in at 8? Yeah, but I think you have to 8 if you have Romario Shepherd, a pitch like Wankhede, you are going to be going for runs. So you definitely have to name Josh Hazelwood, Bhuvneshwar Kumar, and Suyash Sharma in the 11. So you've got 4 bowling options currently. Fifth bowling option, Abhinandan Singh, for whatever promise he has shown. Last game, everybody got a beating. He got the most on the run feast, on the wicket, first 10 overs. It would be harsh on RCB to drop him. But I still think, they should look at other alternatives and play Razik Salamdar, who can bowl in depth. 4 overs, 45, 50 போறது ப்ராப்ளம் இல்ல. But you should pick wickets. அதுவும் ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டர்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாதான் I think it will work. Yeah. No, I mean, you're right. ஏன்னா இவன் Abhinandan Singh வந்து as far as I've seen, even the games where he picked wickets, he still went for a few runs. He went for quite a few runs. Yeah, I mean, இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்ல so he's basically playing in that Yash Dayaloட spot, correct? Yeah, third teamer role தான். அதான். Yeah. Mangesh Yadav is coming back of a small injury. That's what I read, but it's not elsewhere anywhere. Credible source என்னால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. But he is picked for 5.5 crores and they have retained Razik Dar for 6 crores already. So even though of them are very young, 23, 24 years kuda agala abdinalum, I think Razik Dar has played for DC, he has played against MI, he has gone for a runs every game, 50 runs ponal, he'll pick 1 or 2 wickets. He has some variations in him, so I definitely think they should go in that direction. ஏன்னா MI கூட விளையாடுறப்போ can't go with 4 bowling options in the 11. You have to go with 5 bowling options. And எனக்கு கரெக்ட். பட் எனக்கு என்ன தெரியுமா தோணுது, one loss level இப்போ MI has 2 losses, so their course correction will be more severe. ஆனா RCBக்கு இது ஒரு லாஸ் தான். If you look at it in hindsight, it's just 1 loss and huge changes I don't see realistically happening in RCB. Way change தான் நான் சொல்றேன். I think it will be Abhinandan Singh replaced by Razik Dar or Mangesh Yadav. என்னோட லாஸ்ட் என்னன்னா, if you want to have Romario Shepherd in the இதுல impact substitute, you can probably play one of them in the 11, like Suyash name பண்ணிட்டு go with that. Romario Shepherd offers you batting depth also. Why would you name him as an impact sub? ஏன்னா batting லயும் is going to offer. என்ன சொல்றேன்னா, you need bowlers. Last time வந்து you see even though they might not have picked a lot of wickets, Krunal Pandya had picked 17 wickets overall, but he was constantly supported by Shiva Sharma, who picked only 9 wickets. But he went only for 8.5 runs overall in last IPL. Correct. So, on the middle overல போடுறதுக்கு you are not having a reliable option. The SBL role
கான்பிடென்டா பண்றதுக்கு அந்த 6th ஓவர் 5th ஓவர் வந்து போட்டு அப்புறம் 17th ஓவர் போடுறதுக்கு ஒரு கான்பிடென்டான ஒரு தேர்ட் ஸ்டீமர் இல்ல. அங்கதான் நான் சொல்றேன், இட் இஸ் ஓகே இஃப் யூ பிளே ஜேக்கப் டஃபி. இட்ஸ் ஓகே டு பிளே ஜேக்கப் டஃபி, ஹேசல்வுட் அண்ட் புவி. Buvi and Hazelwood can bowl in the death. Jacob Duffy and Hazelwood can start. Buvi can bowl one. You can have Buvi in middle overs, where Buvi is little hard to hit. You can know your choice. But I'm pretty sure, like you said, Mohammad and Andy will not make a lot of changes. The only right change will be Abhinandan Singh being dropped and being replaced by Rasik Dar or Mangesh Yadav. Mangesh Yadav வந்தா batting இன்னும் நல்ல depth கிடைக்கும். So again a very close game. I'm not even sure how to call it, but I still think it's 52-48 for MI. I am still picking MI only today. Yeah, I mean, I think டாஸ் டிபெண்டன்ட்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இட்ஸ் நாட் டியூ. இப்போ வந்து அந்த டியூ நெகேட்டிங் அந்த இது வச்சுட்டு நிறைய கிரவுண்ட்ஸ்ல வந்து தேர் ஏபிள் டு 2019ல இருந்து RCB வான்கேடே வந்து டாஸ் ஜெயிச்சதே கிடையாது. The only time in 2019 these people came and they chased in Wankhede, they won. இது எல்லா டைமுமே காயின் மேல போச்சுனாலே we choose to bowl தான் எம்ஐகிட்ட. இல்ல பட் சி ஐ அக்ரி. பட் ஆனா என்னன்னா எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டாஸ் ஜெயிச்சு சேசிங் எடுக்கிறதே வந்து ஒரு மாதிரி மித்து தான் வச்சுக்கேன். ஏன்னா என் பர்சனலி ஐ எம் நாட் a big fan of that. I would rather bat first, put 230 or 235 on board and defend. You are Bumrah to shut out in the death over. Back your bowling and defend. Yeah, you have the batting to score 230 also. So you should, personally, if I was there, if I was MI, I would want to bat first. But yeah, these guys have that mentality. Illa chase pannila, due factor varum, pitch will get easy. Wankhede wicket is going to stay the same first inning, second inning. Mumbai has always been a chasing ground da. Last time when RCB came and they scored 225 or 229, that was a one-off game. Yeah. Time ellame chase மட்டும் தான். அப்படி பார்த்தா ஹிஸ்டாரிக்கலி MI has only lost defending 200 only once last year in the qualifier 2. அது வரைக்கும் 200 டிஃபெண்ட் பண்ணி தோத்ததே கிடையாது. அப்படி பார்த்தா you can back them to defend இல்ல அந்த லாஜிக் படி பார்த்தா ஹிஸ்டாரிக்கலி அந்த கிரவுண்ட்ல இப்ப ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல நம்ம பாக்குறோம்ல லாஸ்ட் 1 இயர்ல பேட் செகண்ட் ஹஸ் ஒன். MIK சொல்றேன், MIK இந்த வேர்ல்ட் கப்லயுமே நம்ம பார்த்த வரைக்கும் whoever bats whoever is able to taste has won except England. Except England, because that was a very close game. They were run short அப்படி சொல்லலாம். But having Bumrah, if MI decide to bat first, I won't be surprised. I don't think if MI has to bat first, the RCB has to win the toss. அதுதான் only way MI can bat first. I don't see it Hardik choosing to bat first. ஏன்னா அவன் இது வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்குமே போன சீசன் அது முந்தின சீசன் whenever he wins the toss வாங்கிட்டே கண்ணை மூட்டு அவன் சேசிங் தான் எடுத்திருக்கான். It has worked, yes, in majority of cases, but I am not a big fan of that is what I'm saying. ஏன்னா I personally want to put run on board. Runs on the board. நிறைய வாட்டி சொல்லிருக்கான் சீக்கால run scoreboard pressure னு ஒன்னு இருக்கு, put runs on board. I completely agree with that. ஏன்னா end of the day, even if it's 225 230 1 or 2 shutdown overs and the run rate pressure gets to the chasing team, it's not easy. That is very true. Yeah, that is very true. I think நம்ம பேசுற மாதிரி the lineup both sides will make changes. MI might make 2 changes, straight changes. RCB might make 1 if not 2 at needed. But we'll see how the game goes. It's a very close game. ரெண்டு கேமுமே ரொம்ப 50-50 game தான். Yeah. Who's going to turn or who's going to win? May the best team win. We'll catch up on our next episode. Done.